control over them. They insult anybody, they say anybody, because they are in different factions. Some will be your supporters, some will be your opponents, so they are likely to say anything. That's the way of the world today. But people must be fair in their comments. And this, the incumbent, I hope, is fair, in the sense that he will not say anything that the president-elect has said, had him say, or the spokesperson, or any authorized person that threatens him. The first language in their communication was public. I congratulate you, my doors are open. You've had experience 22 years. I may have cause to come to knock at your doors to consult you. That was the language from the president-elect, recorded in public space. And I hope anytime you meet the incumbent, you will remind him of what we had said, what the president-elect had said. At the most critical moment, when he said he has nullified things and he had no power to do so, the reaction could have been to attack. We're going to do something, something will happen. But there too will give you the address. We are all born in 1965. We should be committed to the supreme interest of our nation so that we can make history together. This has never happened. You will see it in the address. And that what I would want is to invite you as the second president of the Gambia with the first president to my inauguration as the third president of the Gambia. You will see it in the address. And through radio interviews, etc. Push to the hilt to say something about injustices that may have prevailed. He said, yes, justice is absolutely essential. And injustice should be redressed. But we are going to take the route of truth and reconciliation. This is the language of the president-elect. And a state that is responsible must listen to a language from a responsible authority to be able to indict if there is need to indict. And we hope that you will know those facts and put it across. So lastly, we have been telling people as a whole that you cannot criticize something and then sink to it. The coalition want to bring redress. So therefore, we want the rule of law. The incumbent is still the president of the republic. He has not been indicted. Nobody has said anything about him. So what brings about exercising prerogative of mercy or amnesties, etc.? That's not the language of the coalition. The language of the coalition is, we will respect constitutional authority, which states that you have a judiciary, you have an executive, you have a legislature. It's not the province of the president-elect to talk about anything in that regard. That is a matter for the judiciary. And it is not a matter for the president-elect to get into the presumption of guilt of anybody to talk about providing some amnesty. We believe in the presumption of innocence. That is even after you are indicted. But nobody has been indicted. We have not even taken power yet. So that's not at all the language of this coalition. And we have all the documents to show that in our discussion, in everything we have done, we are preparing to be committed to democracy, the rule of law, respect for human rights, justice, good governance. Because we believe that that is what will enable to endear Gambia to the whole world, so that investors will come, so that we'll be able to make progress. And that is why my conclusion is, as far as we are concerned, we are fully constitutional, we are constitution compliant. And at this material moment,
there is no constitutional issue that bars him from preparing for inauguration. And from the language of ECOWAS, we have not seen any of them saying that they are going to flush the incumbent out. Our language is their language, that the incumbent is the president-elect. That is indisputable. And that when the term of the incumbent expires, he should assume office. That is their premise. And that is our premise. And we are working on that. And they are saying they will come when that happens. If anything happens in between, that's a new element. We will not speculate about that. We don't know about that because it does not exist. What we know is what we hold on to. And that's what we tell our supporters. Thank you very much. That's all. This time, not as a president, but as a farmer. Nanguna lingen bugon, I'm going to take the back seat. Ngane amna ñetti téméri junne nit ñu sanni wul way lo sax bëggulo ko lijanti parce que Gambien ci wax nañ ba paré. Ana lan mo la dugal tay nga delu gannaaw di waxaat ne yow élection ci doko nangu di am lo ci lijanti. Doomi Gambien ni nak ñu bari jamm lañ. Doomi Gambien ci ñu mëna muñ lañ. Waye nak duñ ay buxat, duñ ay tapet, duñ ay muxat. Duñ ay muxat, duñ ay tapet. Yen sordaali Gambia yi nga xam ne nag doomi Gambia ni lañ yéen a waat ne yéen di ngeen defend Gambia di ngeen defend constitution ni Gambia yéen Gambia ngeen di defend te doomi Gambian si wax nañ maa ngi leen di ñaan bu leen Yaya Jammeh def loo dara loo xam ne ëllëg di ngeen ko rëccu na ngeen taxaw xar seen tànki tubéy ngir seen réew tax képp koo xam ne bugga naa yàqa seen réew bu leen ko d'accord képp koo xam ne bugga naa toroxal seen réew yéen sordaali Gambia yi maa ngi leen koy ñaan di leen oo ci loo xam ne seen réew ñu ngee jooy tey soxla seen dimbal yéen sordaali Gambia yi bu leen nangu Yaya Jammeh defloo leen loo xam ne intérêt boppam moo tax Gambia ñëpp a ngee jooy lu ëpp ñaar fukki at ak ñaar ñëpp a ngee jooy Gambien si muñ nañ ko ba dem ci élection tànn keneen ne ko léegi doy na mu taxaw jël ay soldat lu ëpp 49 militaire ne daf leen di promote ba ma ko gisee laa xam ne am na lum nar waaye na ngeen bañ xam ne Gambia is bigger than Yaya Jammeh Gambia is bigger than any Gambian ñun ñëpp ñoo bokk Gambia na ngeen bañ xar seen tànki tubéy bu leen nangu seen benn mbokki Gambian jooy bu leen nangu seen benn mbokki Gambian dee bu leen nangu benn Gambian jooy xar leen ci seen tànki tubéy won ko ne ko xam nga lan la Gambian si Yàlla tànnoon nga jiite 22 years tànn nañ keneen Olof Njaay ñu ne ku sa naka jeex nga aj say koog noppaleku say naka jeex na sa nguur fii la ko yàlla emale boo ko fi emalut nag Olof yi dañuy wax ne géwél bu répétim xare lum jiiñ xeet ko te ni ma la gisee nii yow dafa mel ni da nga nar a sànku bàyyil Gambien si ñu dem 22 years dafa doy Gambien si lu ne muñ nañ ko Yaya Jammeh façon ñu toroxal bu ne muñ nañ ko Gambia façon ñu mettital boo xalaat muñ nañ ko ku ne réew mi dafa métti nga ne lu tax nga wax ko sa doomi réew mi ndaw yi di daw di jaar si baagweeg bi di dee ñii di dee ci géej gi façon ñu coono bu ne Gambien si muñ ko ñu mënoon a jóg xare reyanteeg yow waaye defuñ ko ñu ne ñun carte la ñoo def yeneen réew yi li faa xew ñuy tuur deret ñun duñ ko def ñun suñ carte la ñoo jël sànni carte waa Gambien si sànni seen carte tànn kiñ bugga ba pare yow nga ne Yaya Jammeh déedéet dëkk bi maa ko moom kon duma dem oo nga naar nag ci guuxum soow parce que ni nga foog ne noonu laa yombee du yombee ci yow noonu déedéet yow kenn nit nga Gambia réew la mbooloo la maa ngi oo goomi Gambien sépp ñu bokk wax hasbunallahu wa ni'mal wakiilu ñu ñaan yàlla mu dimbale ñu ci ki nga xam ne naa fekk la parce que naa fekk mooy téye alquran kaamil di waat te fekk la muy wax gëmu ko Yaya Jammeh gëmul dara bu paasee jalangam yooyu muy tuural soow bu paasee jalangam yooyu muy tuural deret gëmul leneen alxuraan gi daf koy mbuboo rek waaye yàlla nag gis nga bu dee naa fekk nga dina la feeñal wane ne naa fekk nga balaa ngay dee moo tax mu waxoon ba ci kanam ëlbatiku waxaat gis nga góor dafa war a fonk kàddoom man de su doon man la ma xas benn nangu naa bu maa dee dootuma wax su maa dee tamit dootuma wax waaye ma ngi lay yëgal ne la Gambian si duñ ay muxat te ñu ngi lay ñaan cere ji bul ci xapp suuf parce que daanu nga rek bu mu tax nga ne fi mu nekk nii du ma demee noonu cere ji dama ci xapp suuf dafaa ñaaw ñu ngi lay ñaan bu fekkee ne bugga gi nga doon bugga Gambia di ko oote ci yow dëgg la
tegal mbir mi te nga dem nga bàyyi doomi Gambien si ñu jekkali nag ñaar fukki at ak ñaar nga fa def lu baax li nga fa def gërëmee nañ la ko sante nañ la ko bul jekkali di des li laa war a suuli man la koy ñaan boo tiddee nag bu baax na nga déglu kàddu yi la Gambien si di wax ak jooy yi ñuy wax yeneen réew yi kat musiba amoon na fa yow nga ne bugguloo Gambie am ci loolu fi mu ne nag yaa ngi téye sa essence téye sa match pare pour sotti ba pare di waat ci alxuraan naan man dama bugg a Gambie ñu ngi lay bàyyi ak yàlla nag di la wan ne la duñ ay muxat te duñ daw incha allahu rabbi Gambie di pare na ci sa loxo jeex na ci sa loxo te dootoo ko continuer ti loolu moom jeex na 22 years yi nga amee nguur gu la yàlla joxoon la comme ni nga ko waxee nguur ga jeex na maa ngi jégalu nag di wax Gambien seet ne nañ leen ànd a booloo Gambie ñoo ko moom du réewi soose du réewi olof du réewi joolaa du réewi manjaago Gambie benn buum la boo xam ne képp kuy doomi Gambien yàlla daf la def nga juddoo Gambie for a reason nañ bugg a suñ réew ci suñ xol buñ bugg a suñuy parti wala bugg a keneen nañ suñu réew nañu jaral suñ bakkan suñu réew nañu jaral lu ne képp kuy Gambien tey yaa ngi xam ne boo ko waxee boo ko sa xol a ngi métti ci biir waa képp koo xam ne nag nga ne yow da nga soppoon Yaya Jammeh da nga ko bugga te gis lu dul dëgga na nga wax parce que boo waxut naa fekk nga bu fekkee ne nga ne yow Gambie nga bugga da nga doon soppoon Yaya Jammeh tey nga gis ko muy def lu dul dëgga ba tey nga noppi naa fekk nga naa fekk nag yàlla mu ne du dugg aljanna mukk naa fekk du dugg aljanna Yaya Jammeh Gambien si ñoo la buggoon Gambien si ñoo la sànniloon dem nañ tey ba Gambien si tànn nañ keneen na nga ànd ak ngor na nga ànd ak muñ na nga ànd ak dal te xam ne lii la yàlla dogal lii la Gambien si dogal nga nangu dogali yàlla te nga joxe réew mi ci jàmm li laa war a suuli asalaamaaleykum wa rahmatullah. I wouldn't have been here were it not for some statements made on the national media which directly affects me. Mr. Salah is our spokesperson. He addresses matters and issues concerning the coalition and the transition team. But I will be doing disservice to myself if I do not come here and to disabuse the minds of your delegation as well as the minds of everyone who listened to the broadcast yesterday. We heard His Excellency the President say, the leader of the opposition, he is a lawyer. He said he will not take permission to go out on a demonstration, that he killed somebody here, cut him into pieces. The evidence was before the court here. And the Commonwealth interfered because the judge was a Commonwealth appointed judge. And I'm sorry to say, Mr. President has misled everybody. That is misinformation. The judge who presided over that case was Honorable Justice A.S. Tahir, whose services were made available to the government of the Gambia by the government of Nigeria. He was on technical assistance. He was not a judge who was appointed by the Commonwealth. And the then Director of Public Prosecution, a very able man, who later became Chief Justice of this country, partly conducted the prosecution until when he was elevated to the Court of Appeal, and other counsel conducted the case. The evidence was so poor that no judge would listen to it. And how can you have somebody cut into pieces and you exhibit that in court? That beats anybody's imagination. But I want to disabuse your minds that we are not men of violence. I have never been violent. I have never been violent, and I hope I will never be violent. But I also do not accept allegations made against me that are fabricated, that are misleading. The courts are here. Everyone has his day. The prosecution has a right to appeal any case. And the judges will determine the case on the strength of the evidence adduced in the lower court.
That was not done.